Extra sheet 6 GS. Self-induction. Exercise 8. A resistor of resistance R equals 8 ohms. A switch K, an ammeter A of negligible resistance, and a coil of inductance L and resistance R are connected in series across an ideal generator of constant EMF E equals 6 volts. As shown in document 3, at the instant t0 equals 0 second, the switch K is closed. At an instant t, the circuit carries a current I. Using a convenient apparatus, we record the variation of I as a function of time. This variation is represented in the graph of document 4. The straight line D represents the tangent to the curve of I at the instant t0 equals 0 second. 1. Give the name of the phenomenon that takes place in the circuit. أكيد self-induction. عندنا a circuit or a coil is crossed by a time varying current, by a variable current. يعني الفلux variable يعني عندنا generation of self-induced EMF. Establish the differential equation that governs the variation of I as a function of time. Here the switch K is closed. We apply the law of addition of voltages. We start with UPN part 2. UPN equals UPB plus UBC plus UCN. UPN, UPB, BC, CN. UPN is E. UPB, U resistor. UBC, ammeter of negligible resistance 0. And UCN, U coil. ففينا دغري نكتب E equals عندنا E equals UR plus UL, law of addition of voltages. Law of addition of voltages. Now, in order to determine the differential equation, we must know the voltage current expression for a resistor, for a coil. E stays E. We know that by Ohm's law UR equals capital RI plus. هلا the coil has L and R, inductance and resistance. كيف بحفظ الفولتج current expression؟ R و L. دايما in physics R times I, Ohm's law. L is multiplied by dI by dt. دايما الريزيستنس مضروبة ب I. L مضروبة ب dI by dt, derivative of I. We take I as a common, we get E equals R plus R, I plus L dI per dt. First order differential equation in I. The solution of the differential equation has the form I equals I0 1 minus E minus T over tau. مثل العادي determine the expressions of I0 and tau, the constants, in terms of E, R, and I and L. 3. أول شيء I equals I0 multiplied by 1 minus E minus T over tau. We expand I equals I0 minus I0 E minus T over tau. Now we derive I with respect to time. The derivative of a constant is 0 minus I 0 بدي أعمل derivative minus عنا E power U prime بتضل EU U prime والderivative of minus T over tau is minus 1 over tau لأنه derivative ل T1 minus 1 over tau constant فبينزل minus 1 over tau E minus T over tau يعني بصير معنا دي I by dt هي I0 over tau E minus T over tau. We replace I and di by dt in the differential equation. عندنا E equals R plus R مضروبة ب I مضروبة ب I اللي هي I0 minus I0 E minus T over tau plus L
مضروبة ب دي اي باي دي تي اي 0 over tau e minus t over tau. We expand r plus r into I0 minus I0 e minus t over tau. بعمل لها expand بتركها مثل العادة بكل فيديو عم قولها، بتركها r plus r، بوزعها هون وبوزعها هون. ما بقول capital R I0 capital R هيدي مايز، ما بستفيد. ما انا بدي رتب دايما انا شو بعمل؟ برتب constants لحال و exponential لحال. فبصير عندنا E equals R plus R I0 minus R plus R I0 E minus T over tau plus L I0 over tau E minus T over tau. Now we take common factor ومثل العادة اللي فيهم exponential. مثل ما شايفين E is constant R plus R I0 constant. هلا بس اعمل identification. هون عندنا I0 E minus T over tau I0 E minus T over tau. باخد common بالterms اللي فيهم exponential. E equals R plus R I0 plus I0 E minus T over tau. بفتح square bracket او parenthesis لانه هون عندنا parenthesis عادي. من هيدي بقي minus R plus R ومن هيدي بقي L over tau. بقول هيدي منا زيرو by identification. by identification عنا E equals R plus R I0 I0 equals E over R plus R and minus R plus R plus L over tau equals to 0. يعني L over tau equals R plus R بدلون tau equals L over R plus R. Referring to document 4 determine the value of I0. وبرجع بعيد ديروا بالكم الاي 0 منا at time 0 الاي 0 0 الاي 0 هي الستيدي ستيت كارنت. ليه؟ خلينا نبرهنها. 4 بوينت قد ايه هاي؟ 4.1. نحن بنعرف انه I equals I0 1 minus E minus T over tau at T tends to infinity. بتصير I equals I0 1 minus E power minus infinity 0. فبتطلع I0 1 minus 0 equals I0. at the end at the steady state I equals I0 قد ايه هي؟ simply 0.6a. هيدي استفدنا من steady state من الاخير. هيدي ما في استفيد منها at time 0 ال I0 at the steady state ال I0 0.6. شو في اعمل غير t tends to infinity or t equals 5 tau. at t equals 5 tau I equals I0 1 minus e at t equal 5 tau بتصير e power minus 5 يعني 0.99 I0 approximately I0. Four point two. The value of the time constant. Time constant tau. لطلع tau بدي اطلع قبل at t equals tau. 4.2 at t equals tau I equals I0 1 minus e at t equals tau بتصير e power minus 1 اللي نحن بنعرفها 0.63 I0 equals 0.63 times مثل الكاباسيتر نفس الشيء. كيف بجيب التاو؟ باخذ الاي 0 بحسب 63% منها فبضربها ب 0.63 times الاي 0 اللي هي 0.6 باخذها من الانسر 0.378. هلا التاو هي التايم لما كان الكرنت هالقد 0.378 0.378 يعني هون تحت الفور بشوي يعني تاو 5 ملي سكندز. هلا بكتب له graphically تاو equals 5 milliseconds equals 5 times 10 power minus 3 second. في نسينا شغله ببارت 5.1 قال لي deduce r صغيره. ما نحن طلعنا الاي 0 اللي هي الماكس 0.5 ومع الاي والار خلينا نطلع ار صغيره.
نطلع هون هيدي بارت 5 نكتبها هون. عندنا I0 هي E over R plus R. مظبوط. فينا نبدل ال I0 مع ال R plus R، بصير عندنا R plus R E over I0. فال R هي E over I0 minus R، يعني ال E قد 6 على 0.6 يعني 10. 6 على 0.6 يعني 10 minus ال R8 يمكن تطلع 2 ohms. ال R8 مبلا وين 8 هي بتطلع 2 2 مظبوط. وهون هلا مثل ما شايفين هون in order to determine the time constant tau we need to find first the current when t equals to tau. يعني انا بجيب الكرنت. شو هي التاو؟ التاو اول شيء هي وقت، هي الوقت للكرنت يصير 63% من الماكسيموم. فانا بحسب 63% من 0.6 بتطلع 0.378 هيك حسب ما ذاكر. 0.378 وبعمل جراف ريدنج على 0.378 التايم 5. وفي كمان طريقة تانية هي using the tangent method. مثل ما شايفين هون دي tangent to the curve of I at time equals 0. دايما the tangent and the asymptote intersects at a point. The abscissa of this point is tau. فبس بدكم تستعملوا tangent method بدكم تكتبوا هيدي الستيتمنت. Tau is the abscissa of the point of intersection between the tangent to the curve of I at time 0 and its asymptote. هلا بده يقول لي deduce L. Tau equals L over R plus R، يعني L equals tau times R plus R. التاو معنا اياها 5 times 10 power minus 3 و R plus R 10، يعني بتطلع 0.05 هنري. 5 times 10 power minus 2 هنري اللي هي 0.05 هنري. اخر بارت calculate in the steady state the magnetic energy stored in the coil. Simply we apply the rule W magnetic half Li squared equals half times 0.05 times بدي اياها بستدي ستيت فباخد ال I0 squared 0.6 squared بيطلع 9 times 10 power minus 3 joules. وهيدا بالنسبة لإكسرسايز 8 extra sheet 6 GS.